നമസ്കാരം, ഞാൻ സിമി ജസ്റ്റോ. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹൈലൈറ്റ്: ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും കലാസന്ധ്യയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ. ഷിക്കാഗോ KCSന്റെ വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ കപ്പിൾസ് നൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ. അരിസോണയിലെ സെഡോണയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിൽ ആശ മാത്യു. എക്സസീവ് സ്വെറിംഗ് അഥവാ അമിതമായ വിയർപ്പ് എന്ന വിഷയവുമായി ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിൽ ഡോക്ടർ റോസ് വടകരയോടൊപ്പം ഡോക്ടർ നാദിയ സിന്ധു. ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും കലാസന്ധ്യയും നടത്തപ്പെട്ടു. വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെട്ട ഈ പരിപാടി സംഘടനാ മികവും ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. ഈ പരിപാടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ബിനൂസ് ജോസിനോടൊപ്പം സ്മിത സോണി. നമസ്കാരം. ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ 2023 പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും കലാസന്ധ്യയും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് സാൻഫോർഡിലെ സെമിനോർ ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം. റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ചാക്കോച്ചൻ ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായി ഫോമയുടെ ദേശീയ നേതാക്കളും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കലാമാമാങ്കത്തിന് ഒർലാൻഡോയിലെ പ്രമുഖ സംഘടനകളായ ഒരുമയും ഓർമ്മയും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ സാരഥികൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ആദ്യമായി ചാക്കോച്ചൻ ജോസഫ്, റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. നമസ്കാരം. ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖാമുഖം ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോമ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, പ്രസിഡൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായ ബിജോയ് സേവ്യർ, ജോമോൻ ആൻ്റണി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ബിജോയ് സേവ്യർ, ഫോമ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ഉദ്ഘാടന മഹാമഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജോമോൻ ആൻ്റണി, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. നമ്മുടെ സൺഷൈൻ റീജിയൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷനാണ് ഇന്ന്. അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ്. ഞാൻ അജേഷ് ബാലാനന്ദൻ. ഞാൻ ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയൻ്റെ ഈ ഉദ്ഘാടന മഹാമഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഫോമയുടെ കരുത്തരായ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരാണ്. ഫോമയുടെ ശക്തമായ ഒരു റീജിയനിലൊന്നായ സൺഷൈൻ റീജിയൻ്റെ ഇനാഗുറേഷനാണ് ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൺഷൈൻ റീജിയൻ്റെ എല്ലാ സഹകരണവും ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവ്വവിധ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 12 സബ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇനിയും ഒത്തിരി ഇനാഗുറേഷൻസ് വരാനുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ഫോമയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ റീജിയനിലൊന്നായ ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന ഫോമയുടെ നാഷണൽ നേതാക്കന്മാരെയും മറ്റ് റീജിയനിലെയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയന് ഫോമ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ഫോമയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ സൺഷൈൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസയും ഞങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. താലപ്പൊലിയുടെയും ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി ഫോമയുടെ നേതാക്കന്മാരെ സദസ്സിലേക്ക് ആനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോമ സൺഷൈൻ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനത്തിന് തുടക്കമായത്. ഫോമ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. RVP ചാക്കോച്ചൻ ജോസഫ്, സെക്രട്ടറി ഓജസ് ജോൺ, ട്രഷറർ ബിജു തോണിക്കടവിൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി വള്ളിക്കുളം എന്നിവരടക്കം ഫോമയുടെ വലിയ ഒരു നേതൃത്വ നിര പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. വർണ്ണശബളമായ കലാപരിപാടികൾ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ഫോമയെ ഒരു വികാരമായി നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ കലാകാരന്മാർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ദൃശ്യവിരുന്ന് കാണികൾക്ക് വേറിട്ട ഒരനുഭവമായി. ഫോമയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങൾക്ക് കരുത്താകുവാൻ സൺഷൈൻ റീജിയന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ. ഷിക്കാഗോ ജ്ഞാനായ കാത്തലിക് സൊസൈറ്റിയുടെ വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ കപ്പിൾസ് നൈറ്റ് വർണ്ണശബളമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെട്ടു.
100-ലധികം ദമ്പതികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച ഒരു പരിപാടിയായാണ് കപ്പിൾസ് നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. KCSലെ ജെയിൻ മാക്കിൽ, സിബു കുളങ്ങര, ജിനോ കക്കാട്ടിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും കപ്പിൾസ് നൈറ്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്നും നിർമ്മൽ ജോൺ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. ദമ്പതികൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു സായാഹ്നം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് KCSന്റെ കപ്പിൾസ് നൈറ്റ് നടത്തപ്പെട്ടത്. तुझे देखा तो ये जाना सनम ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവും കരിനീലച്ചാടും കണി കാണാ കുന്നിൽ നിന്നും തിരുകോടി പാവം പടകാളി പെണ്ണെ നിന്നും മണ്ടിയിൽ ചാത്തിയിടാ തുളുനാടൻ ചേലിൽ നിന്നെ വരവേൽക്കാൻ വന്നോളാ. പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയദിന ആഘോഷമോ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഈ പ്രണയ ജോഡികൾ, ഈവൻ കല്യാണം കഴിച്ച നവദമ്പതികൾ പോലും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ പോയി ഒരു മസാല ദോശ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ബേക്കറിൽ പോയി ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക, ഇനി ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അനുപമ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒളിച്ചൊരു സിനിമ കാണുക. ഇതിലപ്പുറം ഒന്നും നമുക്ക് അന്ന് അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രണയമെന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ പാപമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രണയം കാണിച്ചാൽ അവൾക്ക് അടക്കം ഒതുക്കയില്ല, അല്ലെ അവൻ പെൺകോന്തനാണ് എന്ന് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ വിലയിരുത്തി ഒന്ന് കരുതിയിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ മണിച്ചപ്പിൽ മയിൽപീലി പോലെ പ്രണയത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി, പ്രണയം ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയായിട്ട് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ദമ്പതിമാരെയും പ്രണയദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആശംസകളും സ്നേഹവും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. മികച്ച ഹവായിയൻ ഡാൻസ്, DJ തുടങ്ങിയ വിനോദ പരിപാടികളും കപ്പിൾസ് ഫോട്ടോ, റീൽസ് തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ഗെയിമുകളുമൊക്കെയായി ഏവർക്കും ആസ്വദിക്കുവാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ കപ്പിൾസ് നൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെട്ടു. ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. വേഗത്തിൽ ഒന്നാമൻ, പേരിൽ രണ്ടാമൻ, സ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമൻ. സെക്കൻഡ് സൂചി. സെക്കൻഡ് സൂചി അത് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഗൂഗിളിനെ പട്ടി കടിച്ചാൽ എന്താ അവസ്ഥ? ഗൂഗിൾ പേ. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ പേ. തൊലി കളയുമ്പോൾ പേര് മാറുന്ന സാധനം എന്താണ്? അരി. അരി. അതാണ് അവിടെ ഉത്തരം. അരി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ടേബിള് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിലാഷ് നെല്ലാമറ്റത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in ഇനിയൊരിടവേള.
Preface Law Firm, Chicago. Trusted name for work injuries and personal injury cases, wrongful death cases and much more. Ensuring aggressive financial results. Attorney Stephen Preface. Serious lawyer for serious cases. We want a long-term relationship with you. Call us 312-855-0511. Preface Law Firm Limited. www.prefacelaw.com. അടുത്തതായി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ൽ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചുവന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ, കുത്തനെയുള്ള മലയിടുക്കുകൾ, പൈൻ വനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഫ്ലാഗ് സ്റ്റാഫിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൗൺ. പെർഫെക്റ്റ് വെക്കേഷന് എന്നും ആഗ്രഹമുള്ള മിതമായ കാലാവസ്ഥയും മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഡെസേർട്ട് ടൗൺ ആണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. വെൽക്കം ടു സെഡോണ, അരിസോണ. സെഡോണയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം, ജിനോ ആൻഡ് ജിലു പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ. 1954-ൽ കോക്നിനോ നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലെ അരിസോണയിലെ സെഡോണയിലെ ചുവന്ന പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു റോമൻ കാത്തലിക് ചാപ്പലാണ് ഹോളി ക്രോസ് ചാപ്പൽ. ഒരു ചെറിയ ചാപ്പൽ ആണെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സന്ദർശകർ സെഡോണ വരുമ്പോൾ ഈ ചാപ്പൽ കാണാൻ വരാറുണ്ട്. ചാപ്പലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭിത്തിയിൽ 90 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കുരിശാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ ചാപ്പലാണ്, എന്നാൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വാസ്തുവിദ്യ അതിന്റെ വലുപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് റോക്കുകളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളും മികച്ചതാണ്. ചാപ്പലിന്റെ ഉൾവശം ലളിതവും ശാന്തവുമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കാം, ദൈവ സാന്നിധ്യം ആസ്വദിക്കാം. 1970-കളിൽ മുതലുള്ള സെഡോണയിലെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക്. ഗാലറികൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഡൈനിങ് ഏരിയകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു അസാധാരണമായ ശേഖരമാണ് തലാക്കിപ്പാക്കി വില്ലേജിൽ സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കളിൽ പണിതതാണെങ്കിലും 100 അതിലധികമോ കാലമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്ന 40 പേർക്ക് മാത്രം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ചാപ്പൽ ഒരു പഴയ സ്പാനിഷ് ചാപ്പലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ചായ ലഭിക്കുന്ന തലാക്കിപ്പക്കിയിലെ ചായ സ്പോട്ട്. പരമ്പരാഗത ഏലക്ക ചായ മുതൽ ബട്ടർ ചായ, വൈവിധ്യമായ ഐസ് ചായകൾ വരെ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന ചായ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. പോരാത്തതിന് ആംബിയൻസ് അതിലേറെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് അടിപൊളിയാണ്. എന്തൊരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ഈ കാശ്മീരിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഫീലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഇത് ഈ ചായ ഇരിക്കുന്ന പിങ്ക് കളറിലാണ്. ഇതിനകത്ത് ബദാമുണ്ട്, കാഷ്യൂസ്, പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് അടിപൊളി ചായ. ഈ തണുപ്പത്ത് ഇത് കുടിച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ്. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിരവധി കാഴ്ചകളും
മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. Until then, this is Asha signing off. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ന് മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി. Please stay with us. We listen and prepare tax with your needs in mind. Mathew and Associates, professional accounting and income tax service in Chicago. With over 35 years of experience, our objective is to provide the clients intelligent, accurate, and cost-effective solutions to their individual and corporate tax filings in USA and India. Free online e-filings and accurate tax liability analysis. Call 773-792-2117 or visit www.jbu.com. Citywide Mortgage of America Corp. Mortgage experts serving Illinois, Florida, and California. Committed to provide high-quality home loans, lowest mortgage rates in the market. Specialized services for first-time home buyers. Conventional, FHA, VA loans, and jumbo loans. Refinance and cash-out refinance. Home loan experts dedicated to making sure your home purchase or refinance experience is top-notch. We deliver what we promise. Visit www.citywidema.com. ഇനി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ൽ Life and Health. Hello everyone, I'm Dr. Vadakara and welcome to Life and Health. We all know that we sweat and it is a very important regulating function of our body. An estimated 7.8 million Americans have hyperhidrosis. With so many different myths and stories about sweat, it is oftentimes hard to know what is true or what is false. In today's Life and Health, we have a very experienced dermatologist, Dr. Nadia Sethu, to explain about hyperhidrosis or excessive sweating. Dr. Nadia, welcome to Life and Health. Thank you very much. Thank you so much for having me today. Sweating is one of the major issues for many people. A few people feels very uncomfortable and cause embarrassment and psychological trauma. Dr. Nadia, what is the main reason of excessive sweating? Sure. So excessive sweating is more sweating than you need for thermoregulation and for balancing your fluid and electrolyte metabolism. So this is an excess more than what your body physiologically needs. The most common cause of hyperhidrosis is that it's idiopathic. That means it's not related to any systemic illnesses. And typically that's when there is sweating of the palms or the soles or under the arms, but occasionally it can be in the groin area as well, or even under the breasts. Usually when it is a primary hyperhidrosis, so not related to a systemic illness such as an infection, such as tuberculosis, endocarditis, a malignancy, a lymphoma, hyperthyroidism, carcinoma syndrome, or a pheochromocytoma, or that it's not medication related, for example. It's not related to menopause, or spinal cord injury. These are some of the causes of secondary hyperhidrosis. But when it is primary, where it is not related to any other pathology in the body, typically it's bilateral. That means it's happening on both sides of the body, that people are getting at least one episode of this a week. It's impairing their daily activities. They might have to change their shirts a few times. Typically the onset is before the age of 25, but sometimes it can occur after that. There's often a family history of hyperhidrosis, so there's other members in the family that might have it. It's notable that usually when it's an idiopathic primary hyperhidrosis, it usually stops during sleep. So this is often an indicator for us whether somebody is having a hyperhidrosis that's secondary to some other pathology, or if it is just a focal idiopathic hyperhidrosis. And so that is the typical definition of it, is that the sweating is occurring beyond that which is necessary for thermoregulation and electrolyte balance.
It is very interesting to notice that different people exhibit sweating in a very unique pattern. Some completely get drenched in their sweats, and on the other hand, some sweat mostly in their palms only. So is there different types of hyperhidrosis? Yes, so there are different patterns of sweating. Sometimes people will come in and say it's just my palms and my soles. Other times they're primarily concerned with axillary or under the arm sweating. And so it's can be variable. There are different sweat glands. So there are the eccrine sweat glands, which are primarily palms and soles. And then there are also the apocrine sweat glands, which are mostly under the arms. And so the apocrine glands develop after puberty and are most densely in the axilla, but they can be in the anogenital and inframammary areas or under the breast. And so the primary goal of the apocrine glands is for secretion of hormones or pheromones. Eccrine glands they're all over the body. There's some places where they're not, in the ear and the labia, the penis area. But the eccrine glands are mostly responsible for thermoregulation. Then there are also the third type of gland, which is apoecrine, which are a mix of the apocrine and the exocrine type of glands. And so there's a combination of these type of glands in the body, and there are some glands that are more predominant in the palms and soles compared to other areas. Doctor, why among few people that we notice bad odor or bad smell? For example, when someone removes their shoes, their feet really smells bad. What is the reason behind this? Yes. So when there is an odor associated with this sweat, it actually has a different medical terminology called bromohydrosis. Bromo in Greek is stench and hydrosis is sweat. So that's the derivation of that term. And the most common site for this is actually under the arms. A bromohydrosis is actually related to the eccrine glands and it affects the feet. But in terms of under the arms, that is mostly the apocrine glands that are responsible for that. So sweat is usually odorless. Usually there's no odor in and of itself to sweat, but when it is secreted from those sweat glands. But bacterial degradation of the secreted sweat or keratin is the primary mechanism by which we get the sweaty sweat. Occasionally other factors are responsible for that malodor. So that could be poor hygiene. So it's important. Oftentimes, if a patient is presenting with bromohydrosis, then we do ask them about their hygiene practices. Are they showering or bathing regularly? Another cause of bromohydrosis could be a comorbidity such as diabetes, obesity, or they might have some other skin pathology. Doctor, we discussed a lot about the reasons and the different types of hyperhidrosis. Normally, we use antiperspirant under our arms to prevent from sweating. What are the new treatment options available today in medical field? For hyperhidrosis, yes. So there are new treatments for hyperhidrosis in addition to maximizing hygiene, maybe wearing loose and cool clothing. Sometimes people put liners, cotton liners, for absorption of that excess sweat. So first line treatments are aluminum chloride. So this is a application of a topical solution that can be applied to the areas where there's that excess sweating. It is limited by irritation to the skin. So a lot of times people are limited to how much they can use the aluminum chloride because it starts to burn or irritate their skin with prolonged use or too frequent use. So this is certainly a challenge. Secondly, there is a new treatment that's a topical glycopyrronium or glycopyrrolate. And this is often delivered as a cloth where we use the cloth to apply to the affected area.
And this is a medication that it can be very, very helpful for many people. Even an oral form of this medicine, a pill, can sometimes be beneficial. Botulinum toxin injections into the area work very well. On the palms and soles, it can be very painful, but there are some things that we do to mitigate that pain. Some sedatives, ice, topical numbing medications. Under the axilla, it can be very effective as well. We do it every 6 months for control for patients in that location, and it does have to be done repeatedly because the medication wears off. It's very, very effective. Most people tolerate it quite well. Usually patients are highly motivated when they come in for these treatments, and so that's a reason why it's very, they get through it, even though it is a little bit uncomfortable. And then there's also electrophoresis. There are some surgical procedures that can be done as last case resorts. Usually people aren't doing that as much anymore. But these are the treatments that we have available, both topical, injections, and orals. Before we wind up today's topic, I read that there is a lot of natural antiperspirants such as baking soda, cornstarch, tea tree oil that is available in our markets. What are some of the home remedies that you will recommend for our viewers? Yes, so the scientific studies are limited on the natural remedies, unfortunately. But certainly people talk a lot about sage and tea and St. John's wort. I don't have scientific data to support the use, but anecdotally, there are some people who suggest that those could be helpful. I do think, however, relaxation techniques and biofeedback and hypnosis may be underutilized. I think these, particularly relaxation, mindfulness training, as there is a large emotional component to the secretion from especially eccrine glands. So a lot of how these glands get excreted is dictated by the brain. So the eccrine glands actually go to the hypothalamus of the brain to signal the sweat reflex. And so if you're able to target some treatment towards that emotional center, that is a methodology that could be preventative. So certainly a lot more research needs to be done in this area of mindfulness and relaxation techniques. Apocrine gland stimulation goes more to the cerebral cortex. So there's some differences in how those are secreted, but apocrine to the hypothalamus and eccrine to the cerebral cortex. So we want to maximize sort of how we are thinking about what is triggering this extra secretion, this over secretion. And so I do believe that people can work on that sort of excessive emotion triggering hyperhidrosis. Hoping that this session was very informative for our viewers. Thank you, Dr. Nadia, for your time with us on Life and Health. Oh, you're very welcome. Thank you for having me. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി ഏഷ്യനെറ്റ് US Weekly Roundup എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയോ asianetusnews@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലൂടെയോ 7324299529 എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാർന്ന എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്തയാഴ്ച. നന്ദി, നമസ്കാരം.